எல்லோருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம படிக்க போகிறது இட்ஸ் அபவுட் வெக்டர்ஸ். ஓகே, ஸோ பிஃபோர் கோயிங் டு வெக்டர்ஸ், ஸோ லெட் அஸ் டாக் அபவுட் ஃபிசிக்ஸ். இப்போ ஃபிசிக்ஸில் நம்ம படிக்கிறது இன் ஃபிசிக்ஸ் வி ஸ்டடி அபவுட் ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டிஸ். ஸோ ஒரு ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டினா என்ன? A quantity which has a measurement, or you can say a measurable quantity, is called a physical quantity. ஸோ இந்த உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா விஷயங்களுமே மெஷரபிள் கிடையாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டேஸ்ட். இங்கே ஒரு டீ சாப்பிட்டீங்கன்னா அதோட டேஸ்ட் உங்களால் மெஷர் பண்ண முடியாது. அந்த டேஸ்ட்டுங்கிற க்ரைட்டீரியா ஒரு பர்சன் டு பர்சன் it will vary. So you cannot represent it by a number. But the physical quantities can be represented by a number. And the number எப்பவுமே ஃபிக்ஸடாக இருக்கும். In the sense, let us take a rod of length 1 meter. So the length of the rod is measured as 1 meter. In the 1 meter சொல்லக்கூடிய length இந்த உலகத்தில் எங்கே போனாலும் 1 meter is going to be the same. So you can say a physical quantity is a measurable quantity and its measurement will be universal. So it has a uniform measurement always. So that is what you call as a physical quantity. So the physical quantities பற்றி மட்டும்தான் we are going to learn in physics. These physical quantities can be broadly classified into two. One is called a scalar and the other is called a vector. So what is the major difference between a scalar quantity and a vector quantity? A physical quantity or a measurable quantity which has only magnitude is called a scalar quantity. Physical quantity. A measurable quantity which has a universal measure is what you call as a physical quantity. Or a physical quantity broadly we classify it into two types. One is called a scalar, another is called a vector. So scalar and vector என்னன்னு பார்ப்போம். A quantity, physical quantity which has only magnitude is called a scalar. If the physical quantity has both magnitude and direction, it is called a vector quantity. So adha we'll try to see in detail. So a scalar example time, temperature. இப்போ ஒரு time say 3 seconds in சொன்னீங்கன்னா it has only magnitude, it has no direction. Temperature say it is equal to 27 degrees centigrade. ஒரு scalar represent பண்ணுறதுக்கு you just need a number followed by its unit. So this is called the unit and this 3 is the number. So a scalar is just like a number followed by the unit of it. அதுக்கு direction கிடையாது. So a vector quantity ன்னு சொன்னீங்கன்னா a vector has both magnitude and direction. For example, velocity and force. இப்போ ஒரு ஸ்கேலாரை பொறுத்த வரைக்கும், ஸோ இப்போ ஃபிசிக்ஸில் இந்த ஸ்கேலார்ஸே வெக்டர்ஸே நம்ம மேத்தமேட்டிக்கலாக எப்படி டீல் பண்ணுறோன்னு பார்ப்போம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், லெட் அஸ் ஸ்டார்ட் வித் an example of a scale. Imagine there is a box. அந்த பாக்ஸுக்குள்ளே I am putting 2 rupees and another person is depositing 10 rupees. So the total amount of rupees inside the box will be 10 plus 2 equal to 12. This is an example of a scalar addition. நம்ம நார்மலாக மேத்தமேட்டிக்ஸில் பயன்படுத்தக்கூடிய அடிஷன், சப்ட்ராக்ஷன், மல்டிப்ளிகேஷன், டிவிஷன் எல்லாமே ஒரு ஸ்கேலாருக்கு அப்ளை பண்ணலாம். இப்போது இந்த எக்ஸாம்பிள் நம்ம டீல் பண்ணுற எக்ஸாம்பிள் இஸ் மணி. ஸோ மணி இஸ் மெஷர்ட் அஸ் எ ஸ்கேலார். மணிக்கு டைரக்ஷன்லாம் கிடையாது. அதனால we use the normal algebra to manipulate scalars. இப்போ ஸ்கேலார்ஸில் எல்லா கேல்குலேஷனுக்குமே நமக்கு நார்மல் ஆல்ஜிப்ரா போதும். ஏன்னா let us take an example of a vector, say force. So I am replacing this box and let us assume I am applying force over here, which is a vector. I am applying a force of 5 Newton on this block and you are applying a force of 3 Newton on this block. In the block total act ஆகிற force எப்பவுமே 5 plus 3 equal to 8 Newton நீங்கள் சொல்ல முடியாது.
because the effect of the force is going to depend on the direction in which you are applying force on this block. Suppose நான் 5 Newton force in the direction apply பண்ணுறேன், you are applying the force of 3 Newton in opposite direction, then the effect of the force is going to be 5 minus 3 equal to 2 Newtons. Suppose நம்ம ரெண்டு பேருமே இந்த force வந்து ஒரே direction இந்த blockல apply பண்ணிங்கன்னா the resultant force is going to be 5 plus 3 equal to 8 Newtons. இதை விட காம்ப்ளிகேட்டடான கேசஸ் இருக்குது. சப்போஸே இனி ஒரு வித்தியாசமான டைரெக்ஷனில் யூ ஆர் அப்ளைங் த ஃபோர்ஸ் ஆஃப் 3 Newton. அப்போது இதில் எவ்வளோ எஃபெக்ட் இருக்கும்னு நம்மளுக்கு நார்மல் மேத்தமேட்டிக்ஸ் வச்சு கண்டுபிடிக்க முடியாது. ஆனால் இந்த பாசிபிலிட்டிஸ் எல்லாம். ஸோ இதோட கன்க்ளூஷன் என்னன்னா, when you are dealing with vectors, the normal mathematics is not sufficient enough. அப்போ அதுக்கான ஒரு புது மேத்தமேட்டிக்ஸ் வந்து நம்ம படிக்க வேண்டியிருக்கும். அதுக்கு தான் we are calling it as the vector algebra. இப்போ நம்ம அதை பற்றி தான் படிக்க போகிறோம். ஸோ ஃபிசிக்ஸில் வந்து நீங்கள் என்கவுண்டர் பண்ண போகிற நிறைய குவான்டிட்டிஸ் ஆர் கோயிங் டு பி வெக்டர் குவான்டிட்டிஸ். அதை டீல் பண்ணுறதுக்கான மேத்தமேட்டிக்ஸ் we are going to learn. ஒரு வெக்டர் குவான்டிட்டி வந்து இட் இஸ் ரெப்ரசன்டட் பை யூ சே ஏ டைரக்டட் லைன் செக்மெண்ட். ஒரு லைன் செக்மெண்ட் வரைஞ்சிட்டு ஒரு ஆரோ மார்க் போட்டிங்கன்னா that represents a vector. இந்த லைனோட லெங்த் வந்து it represents the magnitude. And the arrow mark will be representing the direction. இப்போ வந்து ப்ராக்டிக்கலாக when you are speaking practically, இந்த லெங்த் வந்து நீங்கள் ஸ்கேல் வச்சு மெஷர் பண்ணி வரையணுங்கிறதெல்லாம் கிடையாது. ஸோ நீங்கள் எழுதின ஒரு லெங்த் வரைஞ்சிட்டு we will be using the properties or the theorems of geometry to calculate all these values. அப்படிப்பட்டு அது வந்து நம்ம படிக்கும்போது the ideas will be clear and we will see how we make use of geometry to find out values using a vector. So a vector is principally represented by a direct line segment with its length corresponding to the magnitude and the arrow mark showing the direction of the vector. Now, so as such நீங்கள் ஒரு வெக்டர் ஒரு டைரக்டட் லைன் செக்மெண்ட்டாக மட்டும் ரெப்ரசென்ட் பண்ணால் அதுக்கு அவ்வளோக்கான ஒரு மீனிங் கிடையாது. ஸோ நவ் we will try to give a more meaningful representation to a vector. அதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா, we are drawing this vector as a graph in a Cartesian coordinate system. So take an xy axis and plot the same vector as you wish in it. So இதுக்கு ஒரு starting point இருக்கும், ஒரு ending point இருக்கும், because it is a line segment, it is not a line. So in the starting point let it be x1 y1 and the ending point let it be x2 y2. That simply means this length is x1 and this length is y1 and this length from starting from here is x2 and the corresponding y coordinate length starting from here is y2. So உங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறது வந்து the end points of the vector as ordered pairs. அப்போ இந்த end points கொடுத்திருந்தீங்கன்னா can you find the magnitude of the vector? So already we have defined that the length of the vector actually correspond to the magnitude. So நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது இந்த வெக்டரோட லெங்த் தான். உங்கள்கிட்ட இருக்கிற இந்த 4 வேல்யூஸ் மட்டும்தான். So இந்த ஃபிகரில் எடுங்க, it is very clear that this length is going to be x2 minus x1. So from the figure it is clear that this length is x2 minus x1 and this length is y2 minus y1. Okay, so இந்த ரெண்டு வேல்யூ தான் நான் யூஸ் பண்ண போகிறோம். So in the length x2 minus x1 இருந்தீங்கன்னா in the length is also going to be x2 minus x1. So in the length x2 minus x1 இருந்தீங்கன்னா the length is also going to be x2 minus x1 and this length is going to be y2 minus y1. In the angle one it will be 90 degrees. Now we can use the Pythagoras theorem to find out the hypotenuse, which is nothing but the length of the vector, which will be given by x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square
under the root. This will give the length of the vector. So இது உங்களுக்கு என்ன தெரியுதுன்னா, if a vector is drawn between 2 points x1 y1 to a point x2 y2, then the length of the vector will be nothing but root of x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square. இதுக்கு தான் நீங்கள் distance formula சொல்லுவோம். So that is how you find the length of the vector. Now, how can you represent the direction of the vector? Points of the vector ஒரு ordered pair கொடுத்திருந்தீங்கன்னா அதோட length கண்டுபிடிக்கிறது நம்ம பார்த்தோம். The length of the vector will be root of x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square. இப்போ அந்த வெக்டரோட டைரக்ஷன் பார்க்கணும். Say this angle theta determines the direction of the vector or the angle that it makes with the x-axis. அதை எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னு பார்ப்போம். For simplicity in the x2 minus x1, let me call it as delta x and let this be delta y. Now if I take tan theta from here, I'll get it as delta y by delta x. I can say theta equal to tan inverse of delta y by delta x. So now I represented both the magnitude and direction of this vector. This is how I can represent a quantity with both magnitude and direction. So the magnitude of the vector will be given by root of x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square, and the direction will be given by theta equal to tan inverse of delta y by delta x. Present பண்ணலாம்னு பார்ப்போம். So let us start with a vector with end points a and b. இந்த வெக்டரோட length வந்து r ன்னு வெச்சுக்கோங்க. இந்த வெக்டரை வந்து I can either represent it as ab with an arrow mark on its top, or simply I can represent it as r and an arrow mark at the top. In the r will be nothing but the length of the vector, and arrow mark indicates that it's a vector quantity which has a direction. This is the conventional way by which you can represent a vector. So this is the second method, it's more meaningful, like the magnitude you are representing the length of the vector, and this arrow mark indicates that it's a vector quantity. That's it. A vector is a quantity that has both magnitude and direction. It is represented by an arrow mark in a directed line segment, and the length of the vector is represent the magnitude, and the arrow indicates the direction of the vector. அப்போ ரெண்டு வெக்டர்ஸ்க்கு வந்து ஒரே லெங்த் இருந்து ரெண்டுமே parallel இருந்தா those vectors will be equal, because ரெண்டு வெக்டர் ஈக்குவல் ஆனோம்னா அதோட magnitude ஈக்குவலா இருக்கணும், டைரக்ஷனும் ஈக்குவலா இருக்கணும். இப்போ if you look at these figures, in the blue color vector and this green color vector are parallel, they make the same angle, so you can say they have the same direction. ஏன்னா அதோட ரெண்டோட length வந்து வேறையா இருக்கும், so they have different magnitude. இப்போ இந்த blue color vectorம் இந்த orange color vector நீங்க பாத்தீங்கன்னா they have the same magnitude, ஒரே length, ஏன்னா அதோட direction வந்து வேறையா இருக்கும். அதனால இந்த ரெண்டு வெக்டர் ஈக்குவல்னு நீங்க சொல்ல முடியாது, இந்த ப்ளூவும் greenுமே ஈக்குவல்னு சொல்ல முடியாது. But now if you take the blue color vector and the purple color vector, they have the same direction and the same length, so you can say these two vectors are equal. So ரெண்டு வெக்டர் ஈக்குவலா இருக்கணும்னா அதோட ரெண்டுடையுமே லெங்த்தும் ஈக்குவலா இருக்கணும், and their magnitude should also be equal. So you can say the length, two vectors are equal if they have the same direction and the magnitude. So நம்ம சொன்ன மாதிரி the blue and orange vectors, they have the same length or magnitude, but they are in different direction. And when you compare blue with that of green, they have the same direction but have varying length. அதனா they are not equal. இப்போ ஈக்குவலாக இருக்கிற வெக்டர்ஸ் வந்து இந்த ப்ளூ கலர் அண்ட் பர்பிள் கலர், பிகாஸ் தே ஹேவ் த சேம் டைரக்ஷன் அண்ட் த மேக்னிடியூட், யூ கேன் சே தே ஆர் ஈக்குவல். இப்போ ரெண்டு வெக்டர் ஈக்குவலாக இருக்குன்னு நீங்கள் சொல்லணும்னா அதோட டைரக்ஷனும் ஈக்குவலாக இருக்கணும், அதோட மேக்னிடியூடும் ஈக்குவலாக இருக்கணும். ஆல்ஜிப்ராயில் வந்து அடிஷன், சப்ட்ராக்ஷன், மல்டிப்ளிகேஷன் போகிறதுக்கு முன்னாடி டைமென்ஷனாலிட்டினா என்னென்னு பார்ப்போம். இட்ஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட் இன் ஃபிசிக்ஸ் ஸ்டார்டிங் பாயிண்டில். ஸோ லெட் அஸ் ஸ்டார்ட் வித் எ லைன். ஓகே, for example I am telling ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து இந்த லைனில் மட்டும் மூவ் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஐ ஃபிக்ஸ் எ பாயிண்ட் ஹியர், ஆல்வேஸ் எ ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட். அந்த ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டுக்கு நான் ஒரிஜின்னு சொல்லுவேன், இட்ஸ் கால்ட் அன் ஒரிஜின். ஓகே, ஸோ என்னோட எய்ம் வந்து
எனக்கு தெரியும் இந்த பார்ட்டிகிள் இஸ் மூவிங் ஒன்லி அலாங் த லைன். அப்படியானா இந்த டைமில் ஒரு நீங்கள் வந்து கால்குலேட் பண்ண வேண்டிய ஒரு டைமில் அந்த பார்ட்டிகிள் எங்கே இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிக்கணும் உங்களுக்கு. ஸோ ஐ ஆம் டெல்லிங் தட் த பார்ட்டிகிள் இஸ் நவ் 5 centimeters away from the origin ன்னு சொன்னீங்கன்னா the particle will be over here. இப்போ the particle is at -2 centimeter away from the origin ன்னு சொன்னீங்கன்னா on the left hand side you know that it will be over here from a distance of 2 centimeters. So you call it as -2 centimeters. So it can be here. So இந்த ஒரிஜினல் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் காட்டுறதுக்கு ஒரே ஒரு நம்பர் சொன்னால் இந்த பார்ட்டிகிள் எங்கே இருக்குதுன்னு you can precisely find it out if the particle is moving only along a line. So you can say ஒரு லைனில் ஒரு பார்ட்டிகிள் மூவ் ஆகும்போது the number of variables necessary to find out the position of the particle is 1. இப்போ ஒரு பார்ட்டிகிள் ஒரு லைனில் மூவ் ஆனால் you call that motion to be one dimensional motion. That means you just need only one number to find out the position of the particle if the particle is moving along a line. Okay, now so I say that if the particle is constrained to move only along a line, that motion can be called as an one-dimensional motion. Now let us come to another example. ஒரு particle வந்து it is moving along a plane, for example the plane of the board ன்னு வச்சுக்கோங்களேன். So again I take a point called the origin on this board. இப்போ வந்து I am telling the particle is at 5 centimeters away from the origin ன்னு சொன்னீங்கன்னா and the particle can be either over here at 5 centimeters or over here at 5 centimeters or over here. So இந்த 5 centimeter or அந்த டிஸ்டன்ஸில் ஒரே ஒரு வேரியபிள் மட்டும் வச்சு அந்த பார்ட்டிகளோட பொசிஷனை வந்து கண்டுபிடிக்க முடியாது. இது எல்லாமே இந்த ஒரிஜினல் இருந்த ஒரு 5 centimeters டிஸ்டன்ஸில் இருக்கிற பாயிண்ட்ஸ் தான். So one number is not sufficient to find out the position of the particle. அந்த பார்ட்டிகிள் வந்து பிளெயினில் மூவ் ஆகிட்டு இருந்தீங்கன்னா ஸோ இப்போ வந்து நம்ம மேத்தமேட்டிக்கலாக என்ன பண்ணலாம்? So I will start by taking two lines which are perpendicular. டிஸ்டன்ஸில் ஒரே ஒரு வேரியபிள் மட்டும் வச்சு அந்த பார்ட்டிகளோட பொசிஷனை வந்து கண்டுபிடிக்க முடியாது. இது எல்லாமே இந்த ஒரிஜினல் இருந்த ஒரு 5 centimeters டிஸ்டன்ஸில் இருக்கிற பாயிண்ட்ஸ் தான். So one number is not sufficient to find out the position of the particle. அந்த பார்ட்டிகிள் வந்து பிளெயினில் மூவ் ஆகிட்டு இருந்தீங்கன்னா ஸோ இப்போ வந்து நம்ம மேத்தமேட்டிக்கலாக என்ன பண்ணலாம்? So I will start by taking two lines which are perpendicular. ரெண்டு perpendicular லைனை எடுத்துக்கிறோம். ஒன்று நான் வந்து I call it as the x axis and another one I call it as the y axis. Y axis இது வந்து வழக்கம் போல் ஒரிஜின். ஸோ இந்த ஒரிஜினலில் bisect ஆகிற மாதிரி I am taking two lines. I call them as the x axis and the y axis. இப்போ நான் சொல்கிறேன் now the particle is 3 centimeters along x axis and 2 centimeters along y axis. So I measure 3 centimeters along x axis and 2 centimeters along y axis. இப்போ வந்து I extend these lines. அப்போ எனக்கு ஒரு coinciding point கிடைக்கும். I create a rectangle here. அதனால் இதுக்கு rectangular coordinatesன்னு சொல்லும். I am creating rectangles. So இது வந்து I told it as it is 3 centimeter along x axis and 2 centimeter along y axis. அது வந்து இந்த பாயிண்ட் தான். So I can mark this point to be 3, 2 which is called an ordered pair. இப்போ இந்த ரெண்டு வேரியபிள் நான் மென்ஷன் பண்ணி முடிச்சேங்கனாக்கா அந்த பாயிண்ட் வந்து யூனிக்காக இருக்கும். So in order to find the position of a particle in a plane I need a minimum of two numbers. So I can say a particle which is moving along a plane is two-dimensional. And a particle which is moving along a line is one-dimensional. இப்போ now I am again considering the plane. அதில் வந்து நாங்கள் சொன்ன மாதிரி I start with the x axis and then y axis. ஸோ ஒரு ரேண்டமாக ஒரு பாயிண்ட் நான் எடுக்கிறேன். let us call that point to be P. Pன்னு சொல்லி ஒரு பாயிண்ட் எடுக்கிறோம். And அந்த Pயோட பொசிஷன் வந்து I know that it can be represented by an ordered pair. Let that ordered pair be x, y. I use small x and small y for notating the ordered pair and capital X and capital Y for the axis. இதில் அர்த்தம் மீனிங் என்னன்னா
if I am drawing perpendicular to both x-axis and y-axis to form a rectangle, then this side length will be x and this side length will be y. That is the meaning of it. Now in the point from the origin I can draw a vector. It actually looks towards that point from the origin. In the vector, one special vector, it is called a position vector. Let us denote it as r vector. So r vector is the position vector of the point P ன்னு நான் சொல்லுவோம். இப்போ இங்க பாத்தீங்கன்னா the position vector r in the length, it can also be represented by a vector say small x, and this can be represented by a vector small y. So let us make them a vector x and vector y. Now I can write r vector equal to vector x plus vector y. Now we will go to the addition of vectors, how we can add two vectors. ரொம்ப basic. So இப்போ வரைக்கும் we restrict our studies to a plane, 2 dimension. Algebra முடிச்சதுக்கு அப்புறம் we will be bringing it to the 3-dimensional case, which is very simple. 2 dimension தெரிஞ்சு வச்சிருந்தீங்கன்னா. So this in 2 dimension always we start with the 2 axes which intersect at the origin. Let us call them as x-axis and y-axis. Call it as x-axis and y-axis. Now let us start with a familiar point. Or point let point 1 P1 be 3, 1, and let another point P2 be 1, 2. 1, 2. So in the ரெண்டு பாயிண்ட் நான் இங்கே மார்க் பண்ண முடியும். So P1 will be 3, 1, that is 3 units along the x-axis and say 1 unit along the y-axis. So I create a rectangle. The 3 units is 1 unit. Then this will be the vector. And question vector. So in the 2-dimensional vector, now we are starting with a plane. You know that a 2-dimensional body can move in a plane. You need 2 axes, as we said, 2 perpendicular lines, say x-axis and y-axis. They intersect at the origin. Now, I know that I can represent a point by an ordered pair, as I said. Okay, so let us take an ordered pair of x, y. Let that point be called as P. Let a point P be there and its ordered pair is x, y. அப்படினா அதோட அர்த்தம் என்னன்னா, this length along the x-axis is x and the length along y-axis is y. That is the meaning that the point is represented by the ordered pair P of x, y. So on the point in the origin I can draw a vector. That vector is called vector r. It is known as the position vector of the point. So a vector which is drawn from the origin to a given point is called the position vector of that point. இப்போ இந்த பிக்சரில் நீங்கள் பார்க்குறது பிரகாரம் இந்த Pங்கிற பாயிண்டோட பொசிஷன் வெக்டர் தான் வெக்டர் r. இப்போ நம்ம பொசிஷன் வெக்டர்னா என்னன்னு பார்த்தோம். That is the vector drawn from the origin to a given point is called the position vector of the point. Now I am going to take 2 points. So I start with 2 points. Let us call that points to be P1. No, let us start with some familiar points. Say P1 equal to 3, 1 and P2 equal to 1, 3. Say for example. So P1 point it is 3 units along the x-axis and 1 unit along the y-axis. So I can draw this point over here as 3, 1. And P2 is a point 3 units along the y-axis and 1 unit along the x-axis. So it will be a point something like this, 1, 3.
இதுக்கு ரெண்டுக்கும் கரஸ்பாண்டிங் ஒரு பொசிஷன் வெக்டர் இருக்கும் for the point P1 and for the point P2. So I got two position vectors. Let us call these position vectors to be R1 and R2. So position vector is a vector which is drawn from the origin to a given point. So I have 2 points 3,1 and 1,3 and I have plotted the position vectors for the corresponding point. இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இந்த ரெண்டு ordered pairs I am just adding them, the corresponding terms. So I can say the sum is going to be 3 plus 1, 1 plus 3. So I get 4, 4. இந்த 4,4ங்கிற பாயிண்ட்டுக்கும் இந்த R1 and R2ங்கிற வெக்டருக்கும் ஒரு correlation இருக்கும். That means the 4,4 vector will be at a point where இந்த ரெண்டு position vector நீங்க பார்க்குறீங்க. So I can draw a parallel position vector to R1 here and a parallel position vector to R2 here. So it will complete a parallelogram. And the parallelogram meet ஆகிற இடம் will be the sum of these two ordered pairs, that is 4, 4. So on the sum point, the resultant point which is obtained by adding the ordered pairs will have another position vector. Say I call that position vector to be position vector R1 plus R2, called the position vector say R. So ரெண்டு வெக்டரை ஆட் பண்ணும்போது நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா you are adding the corresponding ordered pairs represented through these vectors as the position vectors. So ரெண்டு வெக்டரை ஆட் பண்ணுறதுக்கு you are just adding the corresponding ordered pairs, and the position vector of the sum is actually can be written as the individual sum of the position vectors of these individual ordered pairs. This is what you call as the parallelogram law of vectors. As add பண்ணும்போ how we get the sum of vectors னு பார்த்தோம். அது சிம்பிளா சொன்னீங்கன்னா if you are taking two vectors, say vector A and vector B, you say that these two vectors are in order. அது காரணம் என்னன்னா இதுக்குள்ள if you plot a circle and fix a direction, this vector and this vector are in opposite cycle. So இந்த vector direction வந்து இப்படி இருக்கும், இந்த vector direction இப்படி இருக்கும். So இது ரெண்டுமே they are in opposite direction. And you call them as these vectors are not in order. No, order னு சொல்லிட்டேன். நான் எடுத்துடுங்க. ஆட் பண்ணும்போது corresponding vectors found the sides of a parallelogram னு நம்ம பார்த்தோம். அது more physics oriented சொன்னீங்கன்னா if you take two vectors, vector A and vector B in general, vector A and vector B, then the sum of these two vectors can be found out by completing the parallelogram. Since you know that parallel vectors are equal, this vector also will be equal to vector A and this will be equal to vector B. Then the sum of these two vectors, vector A and vector B, will be nothing but the vector which correspond to the diagonal of the parallelogram. We call it as R equal to vector A plus vector B. இப்போ இந்த ரெண்டு vectors, vector A and vector B, நான் எடுத்துக்கிற விதத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுமே they have the base at the common point. Or in other words, you say these two vectors are not in order because இதுக்குள்ள நீங்க ஒரு circle plot பண்ணீங்கன்னா this is the direction of vector B and this is the direction of vector A. இது வந்து ஒரே சைக்கிள்ல வராது. They are in opposite order. So if two vectors are in opposite order, you want to find the sum of these two vectors which are in opposite order A and B, then make a parallelogram out of these vectors and the diagonal will represent the sum of A and B. So this law is what you call as the parallelogram law of vectors. Vector addition என்னன்னு பார்த்தோம். அதாவது two vectors A and vector B. Then to find A plus B, I complete this parallelogram and take the diagonal.
as a plus b. இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் the parallel vectors are equal, so this is also vector b and this is vector a. Now what I do is that I erase this part of the parallelogram. Now you can see vector a and vector b taken in order can be added up just by completing the triangle. So the a and b they are in order, see, because if you take a vector circle, a and b goes in the same direction, but look at a plus b, it comes in the opposite direction. So you can say if two vectors are taken in order, then the sum of them can be found out by completing the triangle and taking the sum in opposite order. So a plus b taken in order, the sum will be represented by this vector, say vector r, which is a plus b, that has to be taken in opposite order. This is what you call as the triangle law of vectors. The statement is, if you have two vectors taken in order, then the sum can be found out by completing the triangle and taking it in the opposite order. இப்போ projection of a vector na enna paapom. Projection just simply means a shadow.